ചിരിപ്പിക്കാതെ പോടേ. Hello, good evening everyone. Welcome to OIT Speaking Speculation. This is me, 𝗓𝐿 Caroline from 𝐻𝐿 Academy. So very good evening to one and all. So we are back with another live session. So innum nammal or exam model cue card aayittu thanneyanu vandirikkunnathu. So which will be definitely helping you to understand and be familiarized with the exam pattern. You will understand the structure. It will definitely help you to get an idea about engane aayirikkanam examine chellumbol kittunna oru question approach cheyendathu. Enganeyakkana oru task il ninnu adutha task move ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയേണ്ട റീഅഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്കഷനിലും കവർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഓൾ ഗൈസ് സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ യു സ്റ്റേ ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൈവ് സെഷൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സോ വെനെവർ ഐ ഷോ യു ദി ക്യൂ കാർഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം തരും അതിനുശേഷം ഓരോ ടാസ്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോമെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോമെന്റ് സെഷൻ I will give you the live corrections as well. Okay? So yes, good evening everyone. I hope all of you are having a really good time and your preparation ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So yes. Good evening everyone. Alright, so you will be able to see the cue card on screen right now. Cue card ipo nammal visible cheyam. So when you see the card, make sure you go through the entire points. Endana ante context ennu manasilakka. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിനാരിയോസ് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓരോ ആക്ഷൻ വേർബിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഐ വിൽ ഗിവ് യു 3 minutes ടൈം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒരുമിച്ച് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ യുവർ 3 minutes സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ
Alright, so I hope you guys have a thorough read through the entire card and understood the context very carefully. In namukku oru point aayittu discuss cheyidu povam. Okay, so I'll be asking some questions. Appo questions nu ningalku response ariyamenkil, if you know the right answer, feel free to comment it down and let's discuss that together. Okay, so oru card idupole ningade kayil kittumbo eppozhum njan parayuna oru karyana nammal aadyam cheyendathu adinte context manasilakka ennulla oru point aanu alle. Context namukku enganeyekku manasilakkan pattum by reading this setting and by reading the background information and sometimes by reading task number 1. The reason why I said sometimes by reading task number 1 എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റുകളെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ടും ചിലപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, ഇത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ സിനാരിയോ ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്ക് 1 കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡൗട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ യെസ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലും ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദ റീസൺ വൈ ഐ എം സേയിങ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിനാരിയോ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ എങ്ങനെ വേണം ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയണം, ഏതൊക്കെ റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ്സ് പറയണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാവാതെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ബി ഗ്രേഡ്. സോ ഓൾവേസ് understand the scenario. You need to understand the requirement of the patient, be it the physical requirement or the emotional requirement. You need to understand എന്താണ് ഈ പേഷ്യന്റിന് കൂടുതലും ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ, റീഅഷ്യൂറൻസ് ആണോ, എംപതി ആണോ. You need to understand this point and you need to try to provide that aspect more in your role play. This will definitely help you to get a better score and you will get your B grade. Okay, so yes, good evening everyone. Lisa, Libya, Rachita, yes, good evening to everyone. So let's start discussing this point. First namukku the background information on the vayichu nokkam clear aayittu. So then we will start discussing each points. Okay, all right. So background information il thannirikkunnathu, you see the son or daughter of an 80-year-old woman who is concerned because his or her mother has been socially withdrawn more often lately. He or she also thinks this is the mother, okay, so this is she, has lost weight over the last 6 months and wants some advice. So when you read all this information, you're not getting an idea that you have spoken to this person before. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ, പേഷ്യൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരോട് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല. പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആണെന്നോ, നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ, അഡ്വൈസ്ഡ് ആണെന്നോ, മീൻസ് ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് വിട്ടതാണെന്നോ, റെഫർ ചെയ്ത് വിട്ടതാണെന്നോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ as unknown case. This is an unknown case. You don't know the reason, you don't know the exact context, you don't know the exact details of this patient. You just understand ഇതാണ് എൻ്റെ സിനാരിയോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. ഇതിന് മുന്നേ ഇവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് അൺനോൺ കേസ്. സോ ടാസ്ക് നമ്പർ 1 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ സൺ ഓർ ഡോട്ടേഴ്സ് വിസിറ്റ്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് the reason why they are visiting. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ടാസ്ക് നമ്പർ 1. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? യെസ്, രജിത പറയുന്ന പോലെ അൺനോൺ കേസ് ആണിത്, വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ. ഹൗ വുഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് റോൾ പ്ലേ? You need to greet. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് ടാസ്ക് 1ലേക്ക് എങ്ങനെ വരും? ഓക്കെ, കോമെന്റ് ഡൗൺ യുവർ സെന്റൻസസ് ആൻഡ് ദെൻ I'll discuss it with you. Okay, you will start by greeting. Correct, Rachita. You will greet the patient. Then what will you do? Do you need your introduction? നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Unknown case ആണ്. So do you need to introduce yourself or not? You have to say your role, your name, which department you are from. How would you move forward? എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്? The opening statement will go like, you will greet this person
and then will introduce yourself, okay, like your role, okay, department details, and then you will ask the reason for the visit. Alle pinne adikku nammal reason for the visit choikkunnu. Engane namukku adu chodikkan pattum? What is a good statement to ask the reason for the visit? You can directly ask, may I know the reason for your visit? ennu namukku chodikka alle. You can directly ask, may I know the reason for the visit? Okay, Rajitha parayunu, I am one of the registered nurses in this community health center. Okay, beautiful introduction. After that, you need to ask for the reason for the visit. So you will ask, may I know the reason for your visit? ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടാസ്കിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലോ. ഈ ടാസ്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ verb is find out. ഈ find out നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? May I know. Okay? Find outനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി? May I know എന്നാക്കി. The reason എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാം. The reason for the son or daughters എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം? Your. And then you can use the word visit also. So you're framing a new sentence from the very on task itself. May I know the reason for your visit? ഇനി ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? How can I help you? You seem to be a little upset. Is everything all right? How can I assist you? How can I be of help to you today? പല രീതിയിൽ നമുക്കത് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഒരൊറ്റ രീതി മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ആ ഒരു മീനിങ് വരുന്ന പല സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ ഡു ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യു വിൽ ആസ്ക് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്. ആ റീസൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ കാര്യം പറയും, എൻ്റെ മദറിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മദറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ റീസെൻ്റ്ലി ഷീ ഈസ് സോഷ്യലി വിഡ്രോൺ ആൻഡ് ഐ എം ക്വൈറ്റ് വറീഡ് അബൌട്ട് മൈ മദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ അവരുടെ കൺസേൺ പറയുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസ്? നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർഡർ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡർ അവരുടെ കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാസ്ക് 2ലേക്ക് പോവുകയാണോ അതോ അതിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ യെസ്, മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്? യെസ്, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രചിത. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഓർഡർ? തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി ഓർഡർ ഹിയർ. വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്? ഇതിന് ശേഷം എന്താണ് വരുന്നത്? വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്? മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് ചോദിച്ചു. സോ വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്? യെസ്, ഡു കോമെൻറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ നോക്കാം അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ നോക്കി പോവാം. സോ യെസ്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഗ്രീറ്റഡ്, first we have greeted, greetings പറഞ്ഞു. Second thing, what is the second thing? The second thing is you have introduced yourself. So second thing is your introduction. Greetings കഴിഞ്ഞു, introduction കഴിഞ്ഞു. What comes after that? You asked for the reason for the visit. എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള റീസൺ ചോദിച്ചു. You got the reason. So after that, our reason പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ the next thing is you have to provide the initial assurance. This is very very important. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം, ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. You clearly need to understand the structure. Patient concern പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ you have to provide an assurance right in the beginning of the role play. That is called initial assurance. ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ initial assurance എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. I'm sorry to hear that, or I'm really sorry to learn about your father. Okay, learn about your, sorry, father or mother. So I'm sorry to learn about your mother, but don't worry, I'll definitely help you with the information, or let me see what I can do to help you. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു assurance, you have to offer that help to this particular bystander right at the beginning of this role play. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ്?
ഇനിയാണ്. So after the initial assurance, you are going to collect the details of the patient and the bystander. So how would you ask that? അവിടെ നമുക്കൊരു signposting statement എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു transition phrase നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം. So as we move forward, അല്ലെങ്കിൽ before we get into any further discussion, അല്ലെങ്കിൽ moving on, next, now എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു transition അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം you have to collect the personal details. May I know your mother's age and name and age? Could you also tell me your name? So you're collecting all the details there. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഫേസിൽ വരുന്നത്. So you greeted the patient, you introduced yourself, you asked the reason for the visit, you provided the initial assurance, you collected the personal details of the patient as well as the bystander. ഇത്രയും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ entire opening phase and the first task is done. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്കിലേക്കും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതും. സോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്ക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്, ടാസ്ക് 2 എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, ടാസ്ക് 3 എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോമെന്റ്. ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ടാസ്ക് നമ്പർ 2. എന്താണ് ടാസ്ക് 2ൽ പറയുന്നത്? Explore details about his or her mother's condition, onset, frequency, long-term medication, health conditions, impact on life, recent illness. കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലേ. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ഇതിന് മുന്നേ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? യു ഹാവ് ടു സൈൻ പോസ്റ്റ് പ്ലസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് പെർമിഷൻ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാവുള്ളൂ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടു സൈൻ പോസ്റ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ പെർമിഷൻ ആസ് വെൽ. മേ ഐ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ടാസ്കിലേക്ക് നോക്കാം. ടാസ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ഷൻ വേർബ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? എക്സ്പ്ലോർ. എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എക്സ്പ്ലോർ? എക്സ്പ്ലോർ മീൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, റൈറ്റ്? ആ ഒരു മീനിങ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ടാസ്കിലും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ആസ്ക്, കളക്ട്, ഗ്യാദർ ഇതെല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ വേർബ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക? ഹൗ വുഡ് യു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്? കോമെന്റ് ഡൗൺ. വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്? ഹൗ വിൽ യു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്? എക്സ്പ്ലോർ. നേരത്തെ നമ്മൾ മേ ഐ നോ എന്നായിരുന്നു. നൗ വി നീഡ് ടു ആസ്ക് അഗെയിൻ. എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ മീനിങ് ഇസ് ദാറ്റ്. എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത്? മദറിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സോ ഹൗ വുഡ് യു ഡു ഇറ്റ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ വുഡ് യു ഡു ഇറ്റ്? എക്സ്പ്ലോർ. എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ മാറ്റാം? ഹൗ വുഡ് യു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വേർഡ്? എക്സ്പ്ലോർ. Explore is something similar to find out or ask, collect, gather. ഇതെല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലേ? സോ എക്സ്പ്ലോർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും? Before proceeding further, I would like to know some details about your mother's condition. Before proceeding further, നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് ആണ്. എക്സ്പ്ലോറിനെ ഹൗ ഡിഡ് ഐ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ. എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? സം ഡീറ്റെയിൽസ്. ഡീറ്റെയിൽസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ. അബൌട്ട് ആരെ പറ്റിയിട്ട്? മദർ. യുവർ മദേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ. I would like to know. Explorers, I would like to know some details about your mother's condition. And then you have to ask the question, may I? അപ്പോൾ നമ്മുടെ topic sentence and elaboration കഴിഞ്ഞു, permission നമ്മൾ എടുത്തു. Okay, then we are going to each question one by one. Okay, Rajita is saying, could you please explain some detailed information about your mother's condition? Good, it's a good sentence. Okay, onset. How would you ask onset? പല ലൈവിലും പല വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക് ആണല്ലേ. ഓൺസെറ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്യൂ കാർഡിലുള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ യെസ്, കോമെന്റ് ഡൗൺ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പോയിന്റ്.